All right. So welcome back. So we are now continuing with the chapter 2, part 2 of financial management class, mainly on securities and markets. So I'm just putting it as streaming a video, but this will be uh, posted in your canvas in your learning management system, and we'll be able to view this after I've done with this. All right, so we are now reviewing. Ito muna yung last time natin na tinignan. This is the last time that we met. We spoke about the three methods of raising capital in the primary markets. Okay, we have the first method directly to investors, and then through a financial institution, and then through an investment banker. Last time also I spoke about the two movies that I would like you to see. Right, so I will just put it in the Canvas LMS, so that you will be able to look for the movie. I don't know if they're in Netflix though, but if not, let me know how I can help you locate the movie. Okay? So, tayo. So, itong nabigay nito example is an example of initial public offering, and then meron tayo dito yung tipong uh, there's an underwriter, no? And they are now, in this case, they're offering the shares to the public. So in this case, $31 per share, price, no? And then it's an initial public offering, so you can buy it dito sa atin sa bangko usually, no? I think sa kanila din naman, no? Merong investment banker, ganyan. So meron kang total proceeds depending on the number of shares that you are issuing. And then there's an underwriting discount. Of course, magbayad ka niyan. And so the proceeds for the expenses to Kraft, so ito si Kraft ang no? 2001 to offering of newly issued common shares. Okay, so madaming underwriters, no? 15. Credit Suisse, First Boston, Salmon Smith Barney, Deutsche Bank, Alexander Brown, and JP Morgan. So in their case, they were able to raise about $8.4 billion in this sale. So parang ganyan yung nangyayari na if you raise a capital. That's why in the States talagang one of the most favorite way of raising capital is of course through the stock market. Although syempre pag down ang market, it's a very risky thing to do. Here in the Philippines, what happened was, I think there were times wherein the market was down, tapos may naka-slate, may naka-schedule na mag-initial public offering, but they instead, yung ginawa nila is to delay the thing, yung yung schedule, no? Kasi wala rin bibili naman, so sayang lang. Pero as you can see here, lalo na if yung company is uh, you know popular, they're able to raise enough money um, to finance a certain project, o kaya even to buy another company. Yan. So ganyan yung nangyayari. Okay? Yan. So continuing. Yan. So yung mga primary market. Ngayon sa US, meron din sila yung mga tinatawag na over-the-counter market. Dito sa atin, ah, wala nang ganito eh. Pero in a way, meron tayong OTC pag yung binibili mo is hindi rounded shares. No? Halimbawa, ganito nangyayari dyan. Ito nangyayari sa akin to. No? Kung bibili ka stock, no? Na maliit lang yung presyo. For example, no? Let's say
uh, nag-initial public offering, and ang share lang niya, share price is piso, and you have like 5,000 shares, for example. Through the years, tumataas yung presyo, naging 5 pesos, and then you keep on selling, right? There will come a point in time na yung kanyang value, since piso ko na nung umpisa, naging 5 piso, magkakaroon ng time that you are selling shares, or even buying shares for that matter, wherein hindi na sakto yung number of shares dun sa usual na lot shares na naka-assign sa company mo, no? Yun ang isang option, isang nangyayari. So, pag dumating sa point, for example, na ang share mo ay umabot sa, kunwari lang, no? 5,100 shares, for example. Minsan, pag nagbebenta ka niyan, hindi mo mabenta yung 100, no? Yung 5,000 lang. Kaya, nagkakaroon ka ng odd lot shares, no? So, yung tawag ng odd lot shares, binibenta mo yan sa OTC market. Doon din naman, no? Kasi may way niyan. In fact, pag naka-online ka sa brokerage, yung online brokerage like Call Financial, Philstocks, merong way para mag-post ka. Although, ang pricing nila ay ibang-iba. Kasi iba yung buying at yung asking and selling doon. Kasi nga, mga odd lot shares. Another one that happens is pag nagkakaroon ng mga stock split. Okay? Halimbawa, you have 1,000 shares, nagkaroon ng uh, uh, 2 for 1. So, yung 1,000 magiging 2,000. Right? Nagkaroon ng 3 for 1. Yung 2,000 magiging 6,000. Right? O kaya naman, yun, proceeding that way, meron ka pa rin point in time na medyo magbabago yung number of shares, right? Kaya ang nangyayari ay nagiging odd lot. So, napupunta yan sa OTC market. Another one is yung mga dividend, stock dividend. Like City and Land, madalas magbibigay ng stock dividend yan. 20%, 20%, 20%. So, you have 7,000, 20% nun. 7,000 times 7%, 1/4. So, naging 8,400 na yung shares mo. After a year, nag-20% na naman siya. So, di ba, nagkakaroon ka na ngayon ng odd lot. Kaya, mahirap siya ibenta later on. Kaya, usually, pag ganyan, naiiwan yung mga ilang shares. Okay? Sa US, meron ba sila yung Nasdaq system, no? Kaya yung yan, ang tawag ng mga exchanges yun, no? Ang Nasdaq ay hindi, wala siyang floor, no? It's a computer based lang, no? Halos lahat ng mga nandyan, mga tech companies. Okay? Ayan, may mga dito din, yung mga exchanges na may mga state-controlled, may mga owned by banks, mga European exchanges, no? By the way, ang first stock exchange ay nagsimula sa Amsterdam. No? You would think that it started in the US, but it did not. No? Yan, Dutch ang nagsimula. No? Netherlands. Okay, so yan, may mga state-controlled. Yan, France, Belgium, some Latin American countries. Sorry. Yan. So, yan, sa US, syempre, hindi natin ito discuss dahil hindi naman tayo US. But, in the Philippines na lang. In the Philippines, nag-start ang stock market. We're one of the oldest in Asia. No? Ang oldest is the Indian market, I think. Tama, no? Pero ang market natin nagsimula 1927. Tapos 1963 Manila exchange, and then Makati, no, 1963. And then after that, nagkaroon ng merger yung Manila and Makati 1994, nagkaroon na ng PSE. So, kasi nangyayari nung time na yon is nagkakaroon ng arbitrage, no? Arbitrage. So, nangyayari is bibili nila sa Manila, ibenta nila sa Makati, no? So, lalo na yung mga rich natin ng mga Chinese friends dati, no? Until now naman ganyan na.
So, for a long time pati, ang ating stock market ay half day lang. We're one of the very few, if not sobrang few, no? Na half day lang ang stock market. Kasi sabi nga nung na tinanong kong seminar dyan no, sa stock market is that uh, the entrepreneurs, alam mo, Chinese yan, no? Spanish, they would play golf in the morning, okay? And stock market, and then in the afternoon, they go back to their company. So parang it's really the operations pa rin dito sa atin ang nagmamatter. Hindi katulad sa US na talagang yung market is itself the market, the place where you can, buy companies or even, sell your own company, share of your company. Dito sa atin talagang more of operations pa rin. So for a long time, it's not half day, and then ito lang, very recently lang, naging siya hanggang 3:30. Doon lumakas na ulit ang stock market. Yung kanyang value in shares, dumami, ang bumibili. Lalo ngayon, no, kailangan talaga ng stock market yan kasi online na yung mga online brokerage na. For a long time, especially nung sisimula ako mag-invest, 1990s, wala pang portal na nakakabili ka. Tapos lumabas na yung Call Financial, and I think some of the brokers also went online na. Although hindi talaga yung iba, hindi pure online. But like Call Financial is an online broker. Sa BPI naman, meron silang BPI Trade. Meron din tayong First Metro Investment sa Metrobank. Tapos, what else? May isa pa, yung mga field stocks, yan ang mga ano. Tapos, recently, I heard about Investagram applying. I don't know whether natuloy na yung kanilang pagiging broker, no? Pero yun, marami ka na makikita doon. Later on, siguro review natin yung mga brokerage na yun kung how you can invest in the market, paano kayong sisimula. Yan. Yan. Ito din natin maaralin, no? Sa pang US yan. Okay? So, dito sa Philippines, marami rin naging act, Securities Act. No? Meron yung tinatawag na blue skies. So, hindi pong, ang idea niyan is uh, to counter yung mga fraud sa market. No? Uh, Tapos, marami namang nakikita na ngayon na talagang disclosure na nakikita na sa PSEI, sa pse.com.ph, tapos meron pa tayong Edge, no? PSE Edge. Siguro, tinandi natin mamaya yan. No? So, yan ang mga usually na nakikita natin. So, meron tayong narinig din na money market. Money market, uh, um, securities exchange then. I mean, it's a place where you can buy securities. Uh, Usually nakikita-trade dito mga banks, no? Mga dealers din. When I was in the bank, we used to ask these dealers, usually ang nagkikipag-deal dyan yung head office namin eh. Then tinatanong nila kung ano yung mga available na pwedeng bilhin. No? For the most part, 60s, 70s, 80s, 90s, early. I think hanggang umalis ako sa bangko, ganun pa rin, tumatawag. Like, available ba yung 1 million, mag-place kami, magkano interest, tapos tatawag nila sa'yo ulit kung magkano because they are, trying to secure from all those places. All over kasi yan eh, kasi pwedeng bangko, nag-offer ng kanilang, deposits, placement, pwede rin namang, syempre, ang Philippine government to treasury funds, nangyayari sa kanila dyan, like for example, mag-offer yan ng mga 100 million, and then ang bangko bibilin yun, and then i-chunk ngayon. Maaaring tigo 1 million, maaaring iba 50,000, okay? Siyempre, habang bumababa yung placement mo, lumilit yung interest, and that's the reason why the banks really get richer. Kasi, as I said, binukuha nila yung mga deposit niya all over, tapos, babayaran nila ng interest yan na maliit lang, kumuha, i-place nila yan sa treasury, no? Mga money markets, mataas ang interest nila. So in a way,
risk-free sa bangko. Risk-free kasi na-distribute nila yung kanilang risk eh. Hindi naman naka-place lang sa isa. Lalo pa kung government talaga, consider din na risk-free talaga. Bakit risk-free pag sa government po? Eh, syempre, ang government, hindi naman dapat mag-default. No? Although ngayon, medyo nire-write na ngayon ng mga economics books kasi parang lumalabas may mga countries na nagde-default din sa payment. Pero kaya siya risk-free dahil kung sakaling magkaroon ng time na hindi talaga mababayaran ni government yung kanyang pagkakautang, pwede siya mag-print ng paper, ng paper money or ng paper uh, in order to settle those. Kaso syempre, hindi rin ganda naman yun dahil the more you print paper, the more inflation gets higher, the economy is also affected that way. Ayan. Okay. Ngayon, meron din tayong equity markets. Equity markets is yun nga, uh, yun yung markets kung saan nagde-trade natin yung mga stock exchanges. No? Sa US, meron silang New York Stock Exchange, yung tinatawag na big board. Meron din silang Amex, American Stock Exchange. No? Marami silang lugar. Sa atin talagang isa lang, no? Yung Philippine Stock Exchange. And meron din maraming index sa US. Yung index kasi makikita natin yung index is like a summary of the market. Hindi naman lahat ng stocks nandun dyan. For example, sa US 30 lang doon sa Dow Jones Industrial Average, tayo rin 30. Kinaya natin ng US sa Philippine Stock Exchange Index. So it's composed of 30 companies. Diversified yun. Yung tinatawag din natin ng mga blue chips. Marami nang naglabas-pasok diyan sa index na yan. Pwedeng, bawa si San Miguel, there was a time na nawala siya, just recently, tapos bumalik na naman siya. Si Petron dati nandiyan, nawala. Si Lopez Group, I think there was a time na nandiyan siya, and then eventually nawala siya. Yan, mga ganun. Yan, merong OTC market sa US, Nasdaq, no? National Association of Securities Dealers Automated Quotation System. Self-regulatory yan. Saka sa kanila, ang daming listed talaga. Dito sa atin, ang listed companies lang 300. Think of a good company. Malaki ang chance na hindi hindi yung listed. Okay, ilan lang talaga dito sa Philippines ang talagang listed na companies. Tapos, ito yung mga super huge corporations talaga. Like the Ayalas, the Villar, Vistaland, Villar, Mega World, no? John Way Summit, yan. SMs, yan. Yan ang mga nakalista sa atin. So, all over the world, maraming mga stock exchanges. No? Kung gusto nyo makita yung mga example ng mga ganyan, nasa Bloomberg app yan. Then, tinan nyo lang yung index, market. Tapos makikita nyo all over the world marami. China, meron. No? Hang Seng sa Hong Kong, Singapore, meron. STI, ang pangalan. Sa Japan, Nikkei. Iba-iba din ang size nila. Ang Nikkei, 225. Ang Australia, ASX, meron sa ASX 200. Ganyan. FTSE 100. FTSE is associated with England. Yun. Ano yun? Mga index yun. Okay? So, isa pang gusto ko ano dito, ang ating Philippine system sa stock market. Kung tutusin, mas ano pa tayo sa US kasi kung makikita nyo, di ba, sa US pag nagkakaroon ng trading, sigawan, no? Although I think there's a reason why they're still doing that kasi parang tradition yun eh. Pero sa atin, sa Philippines, talagang very quiet ang floor kasi computer lang, nakikipag-usap lang sila sa computer, ganyan. Tapos lalo ngayon, may mga online brokerage na, so hindi na talaga nagkakaroon ng usapan. Kasi relatively quiet yan. Although pag nakikita nagtataasan ng presyo, papalakpakan yan. Pero yun na ngayon. Before, hindi po pwede yan. In fact, during my time, para makapag-invest sa stock market, like for example, mutual funds, ang laki ng kailangan, no? 500,000. Ngayon, mga bangko talagang retail na talaga nila yan eh. Pinababada nila yan. There are certain companies na banks na nag-offer ng ang minimum na 1,000 lang, 5,000.
tapos pwede ka mag-increment. So ngayon, napakadali na talaga mag-invest. Uh, Dati, kailangan talaga pag mag-invest ka, mayaman na mayaman ka. Ngayon, hindi na. Everybody can do it. Kaya that's why you really have to consider, kasi kayo ay nasa business program, you really have to consider ano ba talaga gagawin ko para makapag-invest ako. Ang-aralan nyo talaga yan. Kasi tandaan niyo doon sa four quadrants ni Kiyosaki. Ang employed, saka ang ang mayroong sariling business, no? Uh, ano yan eh, uh, either employee ka o employee ka ng business mo. So pag tumigil ka, no, if you stop working for one day, then for one day, walang kita yung ikaw, walang kita ka, o kaya walang kita yung business mo. Ang bakasyon ka, for example, sa Europe, ng 10 weeks, kahit ikaw ay lawyer, kahit ikaw ay dentista, no? Kahit ikaw ay doctor, clinic, hindi mo lang kita yung clinic mo unless ikaw ay tatawid sa kabila, which is the business owner. Business owner is nag-ooperate ka ng mga chain, nag-ooperate ka ng mga small, ng mga business units na nagbibigay ng cash flow sa'yo. Then finally, yung lahat ng kita ng business, pwede mong invest yan ngayon, no? Sa investment. Invest sa investment or invest sa stock market or money market or bonds. Yan. So sa US marami silang mga index. Russell, meron Wilshire, Dow Jones, S&P 500, meron Nasdaq, Russell 2000. Depende yan kung paano mo siya tinitingnan. Usually naging benchmark data lang yan. And syempre, if may mga mutual fund na tinatrack yung mga index na yan, you can buy the mutual fund. Ang tawag doon index fund para matrack mo yung market. Ang ibig sabihin ng tinatrack yung market, pag bumili ka doon, no, tumaas ang market ng 2%, tataas ka ng 2%. Bumaba siya ng 1%, bababa ng 1%. Yan. So, relatively less riskier yon kaysa magsarili kang bili. No? Siyempre, kung magaling ka naman, better ka sa market, no? Natatalo mo yung market, nabibig mo yung market. Mas maganda ikaw mamimili, no? Ng mga nasa portfolio. Yan. Tapos ang bond markets naman, again, ito yung either bond markets ay naka-invest ka sa corporate bonds, which is corporate na nagbibigay. Mag-release ng bond si PLDT or si Meralco or si First Philippine Holdings. Tapos may rate yun, no? Not interest. Yan. Yan, bond markets. Ngayon, ang isa namang way dito is siyempre yung Philippine government na nag-issue yung treasury sa Philippines. Malalaman mo din dito kung kailangan ng government ng pera. Kasi pag maraming pera ang need ng government, tumataas ang rate nito. Pero pag hindi, pababa ng pababa yan. So, lower bond rates means the economy is doing a little better. Yan. Ngayon, sa US, meron silang tinatawag na sa Chicago Board Options Exchange. Meron silang options sa futures, no? Itong options sa futures kasi nauso to sa US talaga is parang masyado silang heavily involved sa betting, no? Online betting. So, halimbawa, bibili sila ng oil future kasi iniisip nila pataas ang oil. So, bibili nila yung baba ngayon tapos nagpe-peg sila ng presyo na mataas. No? Ngayon, kung ikaw naman ay bibili, ay magbebenta, selling short, magsisell ka sa mataas, and then eventually, you're betting that the price of the oil is going to go down. Mag-execute ka ngayon ng buy at a later date. So, nauna yung sell bago yung buy. So, ganun yung mga nangyayari dito sa options sa futures, no? Mga derivative markets din, yan. No? Okay, so efficient markets, siyempre, yung sinasabi nga dito, meron tayong tinatawag na risk. And siyempre, investors, hindi niya gusto yung risk. So, alam naman natin sa investment, at saka yung bagay, no? The higher the risk, the higher the possible return. No? Siyempre, the lower the risk, the lower the possible return. So, ang mga savings deposit, maliit ang risk. Ginagamit din ng mga bangko yan. May PDIC, insurance. So, mababa lang yung interest rate mo. Diba? So, minsan nagkakaroon ng abnormal profit, no? Kasi, lalo na sa mga secondary markets. Kasi,
mataas ang ano diyan, no, ang volatility ng market, taas baba talaga. Ngayon, kung gusto mo siyempre ng medyo normalcy, eh doon ka na sa normal na market, no. Ah, yung efficient market hypothesis na nakalagay dito, efficient market. What is efficient market? Efficient markets hypothesis considers that yung lahat ng mga idea, lahat ng news, lahat ng analysis about certain companies, about the market as a whole, is already there. And na-reflect na yan dahil sa kanyang price. Yung price niya is nag-a-adjust up and down, based on what the market pleases. So, parang tinatanong din is, ano ba ang tamang presyo ng Meralco? Wala. Kung ano yung last na buying ng Meralco na nagsara doon, or doon siya na nabili, that is the price of Meralco. Or that is the price of Shell. That is the price of Call Financial, or Mega World, or Vistaland, ganyan. So, efficient market, parang sinasabi niya na, in a way, kung ano yung nandoon sa presyo niyan, yan na yung tamang presyo niyan. Kasi na-digest na ni market yung tamang mga presyo. Parang, in a way, parang invisible hand yan of the market, no? Yan. Saka, alam mo dito, pag nakikita mo to, efficient capital markets, as the months progress, no, o yung time frame mo is mahaba, makikita mo is talaga namang may trend ang market. Pero in the long term, makikita mo yung fluctuation niya. Pero pag lumalayo ka sa view, take your one step back or two steps back, you will realize na talagang mayroong sinusundan na path ang market. Either uptrend, or neutral, sideways, o kaya downtrend. So, sabi nga ng famous na technician, technical analyst sa stock market, the trend is your friend until it ends. Diba? So, yan ang tinitingnan nila, yung mga ending ng trend. Ayan, yung weak form of market efficiency is that current securities prices reflect all price prices and price movement. Lahat daw ng mga nasa information na ano na yun, na analyze na ng market. So, kaya kung ano nandiyan dyan sa presyo, yun na yun. Ganun din si semi-strong, no? Ang market efficiency. Uh, ang ano lang dito is that ang idea nito parang meron kang futility. Parang sasabihin mo sa sarili mo, paano kung hindi ko naman, wala akong insider information dyan. I don't know what's happening to this certain company, to Jollibee, whatever. I don't know whether they're selling their stores worldwide. So how would I know, di ba? Pero yung semi-strong form of market efficiency says that whatever things are happening in the company, you don't even need that because kung ano yung nakikita mo yung presyo ngayon ng, ng company, whether tumataas o bumaba, that reflects the market sentiment base versus that stock or that company. Yan. Kaya dito lagi in the long run ang sinasabi, no? In the long run, or as you proceed, project the whole analysis moving forward, makikita mo yung trend niya kasi. Yan. Okay, summary na tayo, no? Summary. A security is an instrument that represents ownership. Natin yan. Kahit ng first part. Meron tayong mga tinatawag na money market, bonds, no? Capital market securities, or derivative securities. Yan. Ang mga money market securities are marketable securities with original maturity of less than 1 year. Kasama dyan yung mga treasury bills, commercial papers, certificates of deposits, and bankers' acceptances. Ang capital market securities have maturities beyond 1 year. Yan, mga common stocks, corporate bonds, government bonds. So, ang bonds, ang difference ang bonds more than 1 year, ang treasury bills are less than 1 year. Derivative, yan yung mga uh, uh, mga futures, forward, swaps, yan. Tayo dito sa Philippines, wala tayo niyan. Yan. Okay, so dito pa yung iba, no?
Stocks, bonds, options, and futures are traded in the securities market. These financial markets may be specialized for one security and may trade in more than any type of securities. Yan. So, merong nagbebenta lang ng bonds or futures and options. Yan, trade din yan sa mga market organized by sa US ang tawag in New York Stock Exchange. Sa Philippines, since wala nga tayo niyan, wala yun. More and more securities are being bought and sold in countries other than the country of origin. Dito sa atin mangyayari na yan, no? Magkakaroon na talaga ng ASEAN daw, no? Initially, ASEAN portal kung saan you can buy shares of stocks in Singapore, Malaysia, Thailand, yung 10. Although sa ngayon hindi pa yan talaga applicable, but eventually, ngayon ang nangyayari talaga is all over the world you can buy shares of stocks everywhere. Yeah. Market indicators provide us with a gauge of the securities market. Makikita mo yung mga general movement ng securities prices. General movement means, halimbawa, yung market, tumaas ba siya, ilan ang gainers, ilan ang losers, ilan ang unchanged. So, yun ang tinatawag niya. And then, titignan mo rin yung trend niya, kung pataas ba talaga siya, or sideways, or pababa. Pag-uusapan natin yan sa masusunod. No? Okay. Yeah, so, basically, yun yung ating class niya, no? For us, no? Sa ating financial management. So, I hope na may natutunan kayo dito sa chapter 2 ng part 2 ng Securities and Markets. Hindi pa natin napag-usapan dyan kung paano nag-work ang stock exchange, paano ka mag-i-invest, ano yung mga tinitingnan mo. So, sa susunod na video, susunod na class, we'll talk about that. So, that's it. Pag meron kayong mga questions, so as you view this, please mag-write kayo ng questions nyo para makikita natin na talagang in the first place, nanonood kayo nito. Secondly is yung mga nag-wonder kayo ng mga information, at least nalalaman natin kung paano siya sasagutin. So, leave your comments, and then if you're not subscribed to this channel, please do subscribe. Usually, ang mga topics natin is about business, stock market, may mga insights din about life, mga Buddhist insights, Christian insights, so all these things can be seen from this channel. So please do leave a like, and then subscribe po tayo. Then if you can, please share this video to someone else, because pwedeng may matutunan din sila sa ating mga discussion dito. So that's it, guys. Thank you very much. Peace out.